Seventh English. Last class, we were looking into the poem The Listeners. We learned the meaning line by line. ஒவ்வொரு லைனுக்கும் அர்த்தம் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். I'll quickly read the poem, then I'm going to discuss the answers for the questions given in the textbook. Could anyone try reading this poem? உங்களில் யாராச்சும் ஒருத்தர் முடிஞ்சா அன்மியூட் பண்ணி ரீட் அவுட் பண்ண முடியுமா போயமை? Is it possible from your end to read out the poem so that I can get an opportunity to listen how you students tell the poem? The poem வந்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. So memorize it as early as possible. Can any one of the center can raise your hand and let me know if it is possible from your end for a student to read out the poem. Okay, I'll read it out for you. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest's ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveler's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said, but no one descended to the traveler. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveller's call. So, this poem is written by Walter de la Mare. So, in this poem, we get to know a person who's traveling on his horse. All of a sudden, stops in one place and he wants to knock at the door and wants to see who comes out of the house. இந்த டிராவலர் இந்த பயணிக்கிறவர் குதிரையில பயணிச்சுட்டு இருக்கார். திடீர்னு ஒரு இடத்துல நிப்பாடுற ஒரு அடர்ந்த காட்டுல ஒரே ஒரு வீடை மட்டும் பார்க்குறோம். இந்த வீட்டுல யார் தான் இருக்காங்கிறது பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம். ஏன் தட்டுறாரு எதுக்குங்கிறது அந்த தகவல் நமக்கு கொடுக்கப்படலை. ஹி இஸ் இன்க்விசிட்டிவ், ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கார், யார் இருக்கா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா எந்த சத்தமும் இல்லை. அவர் மறுபடியும் மறுபடியும் கதவை தட்டினாலும் எந்த ஒரு சத்தமும் வீட்டுக்குள்ளேருந்து வரல. அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சத்தம் என்ன கேட்குதுன்னா, தான் வந்து குதிரை பக்கத்துல இருக்கிற புல்லை வந்து காய் அசைச்சு அசைச்சு சாப்பிடுது. அந்த சத்தம் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல கேட்குறதே தவிர வேற எந்த ஒரு விதமான சத்தமும் இல்லை. அந்த இடத்துல இந்த நிலாவினுடைய வெளிச்சம் மட்டும் அந்த வீட்டு மேல வந்து விழுது. There is no other light in that place, only the moonlight. He is continuously knocking on the moonlit door. நிலாவினுடைய வெளிச்சம் அந்த கதவு மேல விழுது. அவர் அந்த கதவை தட்டினே இருக்கார், யாராச்சும் இருக்காரான்னு. அவர் தலைமையில ஒரு பறவை turret, it is a kind of a tomb on top of which this bird is coming and it flew over his head. அந்த traveler தலைக்கு மேல அது பறந்து போகுது. He smote upon the door again a second time. மறுபடியும் கதவை தட 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 தடன்னு தட்டுற, knocking the door a little loudly, ரொம்ப சத்தமா தட்டுறது கதவை. Is there anybody there? He said, but no one descended to the trap. ஆனா யாரும் இறங்கி வந்தோ நான் தான் இருக்கேங்கிற மாதிரி பதிலோ யாருமே சொல்லல. No one descended to the trap. ஒருத்தர் இறங்கி யாருமே பதில் சொல்லல. No head from the leaf fringed still. I'm so sorry. No head from the leaf fringed sill leaned over and looked into his grey eyes. இந்த வீட்ல இருந்து இறங்கி வந்து யாரும் இவருடைய கண்ணினுடைய நிறம், his eyes are looking little grayish, but no one is coming answering his call, but only a host of phantom listeners. இந்த poem வந்து ஒரு
கோஸ்ட்லி ஃபிகர், ஒரு அமானுஷ்யம் யாரோ வீட்டில் இருக்கிறதா தான் சித்தரிக்கப்படுது. ஸோ only a host of phantom listeners. So there is someone behind the door. But who are the listeners? The listeners are phantom listeners that dwelt in the lone house. அந்த ஒண்டியமா இருக்கிற அந்த வீட்டில் அவங்க தான் இருக்காங்க. அந்த அமானுஷங்களோ இந்த பேய்கள் தான் அப்போ வந்து கேட்டுட்டு இருக்கு அந்த கதவு பின்னாடி. இவர் கட்டுறார், but there is no response from them. But they are listening quietly, carefully what this person is trying to say. Stood listening in the quiet of moonlight to that voice from the world of men. இந்த நிலாவினுடைய வெளிச்சம் ஹீட் ஹீட் அந்த சத்தம் மட்டும் இருக்கும்ல, எந்த இடம் எந்த சத்தமும் இல்லை. இந்த அமைதியா இருக்கிற வீட்டு பகுதி, இந்த இடம் காட்டுக்கு நடுவில் அந்த வீடு அமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் he stood listening in the quiet of moonlight to that voice from the world of men. Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. அந்த நிலாவினுடைய வெளிச்சம் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற படிக்கட்டு மேல வந்து விழுது. That goes down to the empty hall. அந்த ஒண்ணுமே இல்லாத அந்த ஹால் வரைக்கும் அந்த வெளிச்சம் வந்து அடிக்குது. Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. இவருடைய சத்தத்தை தவிர அந்த இடத்துல வேற எந்த விதமான ஒரு குரல் வந்து இல்லை. Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. So this is how this poem comes to an end. So poem written by Walter D. La Mare. So A subsection. Read the poem aloud in pairs. So already been read. We are going to the next subsection. Find a line. This is a short story that I'll be sharing towards the end. Find a line from the poem to match pictures given below and write it in the blank. படம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த படத்துக்கு சம்பந்தமான ஒரு ஒரு லைன், a sentence from this poem should be given. It should be written. ஒரு குதிரை புல் திங்கிறா போல ஒரு படம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And his horse in the silence champed the grasses. So this line is taken from this poem. இந்த படத்தை பார்த்தா நமக்கு அந்த வரிகள் தான் நினைவுக்கு வரும் இல்லையா? You can make note of it in your book. If at all you haven't written, you can please make a note of it. நீங்கள நிறைய பேர் எழுதிக்கல அப்படின்னா நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். Knocking on the moonlit door. இந்த டிராவலர் இந்த கதவை தட்டிட்டே இருக்கா இல்லையா, அந்த நிலாவினுடைய வெளிச்சம் இந்த கதவு மேல வந்து விடுறது. அந்த கதவு வந்து இவர் விடாம தட்டிட்டே இருக்காரு. நாக்கிங் ஆன் த மூன்லிட் டோர். பேய் மாதிரி ஒரு பிக்சர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பட் only a host of phantom listeners. This line we can write for the given picture. And a bird flew out of the turret. The கோபுரம் போல இருக்கிற இடம், from the tomb of the house, a bird flew over this traveler's head. No head from the leaf fringed sill is for the next picture. Where he stood perplexed and still. ஏதோ ஒரு இடத்துல ரொம்ப குழப்பத்தோட அதே சிந்தனையோட நிக்கிறது. So where he stood perplexed. Perplexed means confused. குழப்பம், அதுதான் perplexed. He stood perplexed when he got lost in the crowd. கூட்டத்துல நீங்க போறீங்க, உங்க நண்பர்களோட ஒரு திருவிழாவோ ஏதோ போறீங்க பார்க்கணும், கூட்டமா போயிருக்கீங்க. ஆனா உங்களுடைய நண்பர்கள் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க மட்டும் அந்த தனியா இருக்கீங்க அந்த கூட்டத்துல. என்ன தேடுறது, யாரை எந்த திசையில போய் தேடுறதுன்னு புரியல. So you look perplexed. I look perplexed while I was lost in the crowd or in the exhibition. நான் ரொம்ப குழப்பத்துல நின்னுந்தேன். இந்த திருவிழால நான் பார்க்க போன போது என்னோட ஐ வாஸ் பர்ப்ளெக்ஸ். நான் வந்து குழப்பம் அடைஞ்சு போனேன். என்னுடைய நண்பர்களை காணலைங்கிற சுச்சுவேஷன்ல நான் மிகுந்த குழப்பம் அடைந்தேன். Where he stood perplexed and still. This is an example which I am giving in random for the word perplexed. The perplexedக்கான ஒரு வாக்கியத்தை உங்களுக்கு ஒரு உதாரணமா கொடுக்குறேன். Perplexedனா confused. So அது சம்பந்தமான ஒரு example so that it will make you understand even better and you won't forget it.
You can make note of it. I'll wait for 2 minutes. Have you written? Gonna tell. Should I wait for some more time or can I move ahead? Okay. Thinking that you have written and moving ahead. C subsection. Read the statements and say true or false. Quote lines from the poem to support your answer. The traveler came at noon. மதிய வேலையிலயா அந்த traveler வந்தார்? கிடையாது. He came during the night time. நிலா வெளிச்சத்துல அந்த கதவு மேல நிலாவினுடைய வெளிச்சம் அந்த மாதிரி வரிகள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஏன் knocking on the moonlit door. So how you will justify this sentence is wrong. எப்படி வந்து உங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியும், நிரூபிக்க முடியும் இந்த கொடுத்த சென்டென்ஸ் வந்து தப்புன்னு? We come across this line, right? Knocking on the moonlit door. So இது மூலியமா இது வந்து ஒரு இரவு வேளையில நடக்கிற ஒரு situation அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிய வரும். The house was situated in the forest. True. Of the forest ferny floor. Ferny means those plants which doesn't have flowers in it. So the given sentence is true. First sentence is false. Second one is true. There were ghostly listeners inside the house. True. But only a host of phantom listeners. இந்த வரிகள் தான் நமக்கு தெரிவிக்குது. There is kind of ghostly figures which is situated in the house. Inside the house, there are ghostly listeners. பேய்கள் வந்து இந்த டிராவலர் பேசுறத வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு எந்த வரிகள் தெரிவிக்கிறது? Only a host of phantom listeners. Fourth sentence. The traveler came to the house by bicycle. Did he come by bicycle? No, he came by horse, right? Riding a horse. And his silent horse silence stamped the grasses. The phantoms answered and asked the traveler to go away. Did they tell anything? They didn't even utter a single word. ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல. கேட்டுட்டு இருக்காங்கங்கிறது தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர ஒரு குரல், பதில் சொல்ற குரல் நமக்கு எதுவுமே கொடுக்கப்படலை இந்த போயம்ல. There is no such sentence which says there is a reply from the listener's end. Phantoms answered and asked the traveler to go away. It is false. How do we tell it as false? Stood listening in the quiet of moonlight. ஸோ அந்த நிலாவினுடைய வெளிச்சமும் அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த சத்தம் அது மட்டும்தான் இருக்கே தவிர ஒருத்தர் பதில் அளிக்கிற மாதிரி சத்தம், பதில் கொடுக்குற மாதிரி எந்த ஒரு விதமான சத்தமும் கேட்கப்படலை. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி கேன் ஜஸ்டிஃபை திஸ் சென்டென்ஸ். இது மூலியமா நிரூபிக்க முடியும். ஜஸ்டிஃபைனா யூ ஆர் ப்ரூவிங் இட். தெர் இஸ் நோ person, there is not even a single person who is replying to this traveler. ஒருத்தர் கூட இல்லை, இந்த டிராவலர் கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு யாருமே இல்லை அந்த இடத்துல. The sentences which have been highlighted in blue are
false statements. One which those two statements which are highlighted in yellow are true. ரெண்டு சென்டென்ஸ் மட்டும்தான் ட்ரூ. ரெண்டாவதும் மூணாவது சென்டென்ஸும் 1, 4, 5 இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே வந்து ஃபால்ஸ். ஓகே, மூவ் ahead. Answer the following questions. Who is the speaker? இந்த கதையில யார் பேசுறா? Who is speaking? The listener. The speaker is a traveler. இந்த பயணிக்கிறவர். I'm so sorry, I told us listeners. The speaker is a traveler. பயணிக்கிறவர். குதிரையில பயணிச்சுட்டு வர திடீர்னு ஒரு அடர்ந்த காட்டுல நிப்பாட்டுற. So he is the one who is the speaker over here. What was the horse doing? The horse was grazing the grasses noisily. அது புல்ல வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கு. The horse was grazing. மேய்ந்து அந்த புல்ல. It was grazing the grasses noisily. ஏன்னா அந்த இடத்துல வேற எந்த சத்தமும் கேட்கல. இன்னும் நிலாவினுடைய வெளிச்சம் இருக்கு அந்த இடத்துல. இன்னொன்னு இந்த குதிரை புல் சாப்பிடுறது. இந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் இந்த இடத்துல கேட்குதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? Who were the listeners? The listeners were the phantom or ghosts who lived in the lonely house. பேய்கள் அவங்களதான் லிசனர்ஸ்னு சொல்லப்படுது இந்த கதையில. So the listeners were the phantom or ghosts who lived in the lonely house. யாருமே இல்லாத வீட்டுல இவர் கதவை தட்டுறத கேட்கறத யாரு கேட்டுட்டு இருக்கா? இந்த பேய்கள் தான். வீட்டுக்குள்ள இருந்து கேட்கறது இந்த பேய்கள் தான். Or the phantoms or the ghosts. How did the traveler feel when nobody answered? எப்படி அவருக்கு இருந்தது யாருமே பதில் அளிக்காத போது? The traveler was confused when there was no answer. He felt perplexed. The perplexedங்கிற வார்த்தை வந்தது இல்லையா? So the traveler was confused. So that is the meaning of this word perplexed. இந்த இடத்துல அதுவே பதிலா கூட எழுதலாம். The traveler was confused when there was no answer. ஒரே சந்தேகம். என்ன யாருமே பதில் அளிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம இவ்வளவு தூரம் கதவை தட்டுறோம், கூப்பிட்டுட்டே இருக்கோம், ஒண்ணுமே பதிலே இல்லையே. வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் டஸ் த போயம் கிரியேட்? என்ன விதமான ஒரு உணர்ச்சி வந்து இந்த போயம் வந்து உருவாக்குறது? வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங்? இட் கிரியேட்ஸ் அ மிஸ்டிக்கல், லோன்லி, ஸ்ட்ரேஞ்ச், ஒரு தனித்துவமான ஒரு இடத்துல நடக்கிற ஒரு சம்பவம், ஒரு வினோதமா இருக்கு. எரி ஃபீலிங், ஒரு மாதிரி பயந்து, பர்ப்ளெக்ஸா, கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன். என்ன இந்த இடத்துல நடக்கிறது? மிஸ்டிக்கல் மீன்ஸ் யூ ஆர் நாட் நோயிங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஏதோ ஒரு என்ன நடக்கிறதுன்னே அந்த இடத்துல தெரியாம இருக்கிறது. It is quite mystical. The poem creates a mystical, lonely, strange and airy feeling. It's kind of a strange. The traveler is feeling quite strange and frightening. ஒரு மாதிரி பயமாவும் இருக்கு. Airy means frightening. Or you're feeling strange and frightening. You can read this meaning. Is the meaning for the word airy. E-E-R-I-E.
Work in pairs and answer the questions given below. Of the forest ferny floor, pick out the words alliterated. I hope students know the meaning of alliteration. Alliterationக்கான அர்த்தம் உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நான் நம்புறேன். Or I shall give its meaning quickly. Repetition of same consonant sound. Just a minute. Repetition of same consonant sound. At the beginning. At the beginning words in a set of series of words. For example, if I say it's a random example. இந்த போயத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. I'm just saying curious clock. ஆர்வமான மணிக்கூண்டு உங்களே சொல்றேன். So this letter C is a consonant letter. நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசுல இருந்து கத்துக்கிற ஒரு விஷயம் vowels. இங்கிலீஷ்ல எந்த ஆல்பபெட்ஸ்லாம் vowel letters? Can anyone say? Can someone quickly write it in the chat box and let me know what are the vowel letters? It's a simple question that I've asked. See, A, E, I, O, இந்த 5 லெட்டர்ஸையும் நம்ம out of 26 letters in English, we consider these 5 letters as vowel letters. The vowel sounds இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? A, A, E, A, U. Umbrella, umbrella நம்ம படிக்க மாட்டோம். So the sound for this letter U is A. For A it is A. For E it is egg. A. இக் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். ஈ வந்து ஈன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம், உச்சரிக்கிறோம். ஆனா அது ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சத்தம் இருக்கு. There is a sound assigned for every alphabet. So the alphabets are vowel alphabets and having a vowel sound. For a alliteration, there should be repetition of same consonant sound. Consonant sound. The A, E, I, O, U தவிர vowel sound இல்லாம இந்த alphabet B, alphabet D, C, A, E, I, O, U தவிர இருக்கிற மீதி alphabets எல்லாத்தையும் consonant letters சொல்லுவோம். அது அந்த எழுத்துக்களுக்கு எல்லாம் consonant sound தான் அமையணும். So if at all it is having a consonant sound at the beginning of words in a series of words, கோர்வைகளா இருக்கிற வார்த்தைகள் ஆரம்பத்துல இருக்கிற எழுத்துக்கள் அது கான்சனன்ட் சவுண்டா இருக்கணும். கோர்வைகளா ஒன்னா இருக்கிற வார்த்தைகள். Curious clock. When I'm telling this word, these two words are given one next the other. அடுத்தடுத்த வார்த்தையா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. C is a consonant letter. K, curious, K, clock. So it is consonant sound.
ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் சேம் கான்சனன்ட், ஒரே மாதிரியான கான்சனன்ட் சவுண்ட் உச்சரிப்பு அடுத்தடுத்து வார்த்தைகள்ல வருது அப்படின்னா அதுவும் ஆரம்ப எழுத்தினுடைய சத்தம், முடிகிற எழுத்து கிடையாது. நாட் தி எண்டிங் லெட்டர் சவுண்ட், தி பிகினிங் ஆஃப் தி வேர்ட்ஸ், ஆரம்பிக்கிற வார்த்தையினுடைய ஆரம்பிக்கிற எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு சத்தம் அது கான்சனன்ட் சவுண்டா இருந்தது அப்படின்னா அது ஆலிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, இதில் கியூரியஸ் கிளாக்னு சொன்னீங்கன்னா சம்திங் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா சம்திங் ஸ்பெஷல் அபவுட் அ ஃபாதர்ஸ் லவ் இன் அப்கமிங் கிளாஸ், அதாவது அடுத்த வருஷத்துல ஸ்பெஷல் ஹீரோ அப்படிங்கிற ஒரு போயம் வரும். ஸோ அந்த போயம்ல வர ஒரு லைன் இது சம்திங் ஸ்பெஷல். இதில் பாருங்க, நான் இந்த இடத்துல ஏன் இந்த உதாரணம் சொல்றேன்னா அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள் வருதா, சம்திங் ஸ்பெஷல்ங்கிறது words next to each other. It is having consonant sound. Sir something. இது ஒரு vowel லெட்டரா கிடையாது, ஒரு கான்சனன்ட் லெட்டர். கான்சனன்ட் சவுண்டாகவும் தான் இருக்கு. Sir something, sir special. If they are having consonant sounds and they are used at the beginning, the set of series of words, we tell it as alliteration. We call it as alliterated words. இந்த ப்ராசஸை வந்து alliteration சொல்லுவோம். Something special are alliterated words. ஓகே, இந்த கொஸ்டின்ல இந்த போயம்ல நம்ம பார்க்குறோம்னா ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் ஃபர்னி ஃப்ளோர் அப்படின்னு கொடுத்தது. ஸோ ஃபர் ஃபாரஸ்ட், ஃபர் ஃபர்னி, ஃபர் ஃப்ளோர். These words are alliterated words. நீங்க என்ன பண்ணணும், வார்த்தைகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அந்த ஆரம்ப எழுத்தினுடைய லெட்டரை, ஆரம்ப எழுத்து அதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் வந்து ஒழுங்கா புரிஞ்சிருக்காங்கிறதே நமக்கு அது மூலியமா தான் தெரியும். ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க, வெல் அண்ட் குட், சூப்பர். அடுத்தபடியா எந்த எழுத்து வந்து கான்சனன்ட் சவுண்ட் கொடுக்குறது, ஆரம்ப எழுத்து, இந்த வார்த்தையினுடைய ஆரம்ப எழுத்தினுடைய சத்தம், அதுதான் கான்சனன்ட் சவுண்ட்னு சொல்றோம். ஸோ ஃபாரஸ்ட், ஃபர்னி, ஃப்ளோர், these are the alliterated words in the given line. Pick out the rhyming words from the poem. இந்த போயம்லேருந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் தான் என்னங்கிறது சொல்லணும். ஒரே விதமான சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், ஒரு லைனுடைய கடைசி வார்த்தையும் அடுத்த லைனுடைய கடைசி வார்த்தையும் ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு இருக்குன்னா அதை ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார், ஹவ் ஐ வண்டர் வாட் யூ ஆர். ஸ்டார் ஆர், ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் போயம்லாம் சின்ன வயசுல நம்ம ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு போயம், ரைம்ஸ். இந்த ரைம்ஸ்ல ஸ்டார் ஆர் முடிகிற வார்த்தைகள் இல்லையா, ஸோ ஒரே சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கு, அதனால அதை ரைமிங் சொல்றோம். ஸோ இந்த போயம்ல எது ரைமிங் வேர்ட்ஸ், everyone should be knowing meaning of this rhyming words, but still for those who don't know it may be clarifying, to make them understand even more better. அவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும், தெரிஞ்சதா well and good, super. The rhyming words are head, said, sill, still, then, men, hall, call. So இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். sill, still இன்னொரு செட் ஆஃப் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். then, men, hall, call. So from this poem, we get to know these rhyming words: head, said, sill, still, then, men, hall, call. Question number 3. Write the words which are used to create a sense of mystery. ஒரு புதிர் போல உருவாக்குற ஒரு எண்ணம். இந்த போயம்ல என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அமைதியா இருக்கிறது, silence, phantom, listeners, lone house, dark stare, empty hall, lonely traveler, no one descended, no head turned up. ஸோ இந்த வார்த்தைகள்லாம் இந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்ட்ரியை கிரியேட் பண்ற வார்த்தைகளா இருக்கு. You are not knowing what is happening
Is there someone over there in the house? Why is the house silent? Why is no one coming out of the house? இந்த மாதிரியான கேள்விகள் நமக்குள்ளே வருது. ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? இந்த எந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து நமக்கு அந்த மிஸ்ட்ரியை கிரியேட் பண்றது இந்த போயம்ல? ஸோ தீஸ் ஆர் தி செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். Has everyone written the answer for question number 3? Two figure of speech we get to know in this point. One is rhyming words, another is alliteration. Has everyone understood alliteration? The figure of speech alliterationங்கிறது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கா? ஏன்னா இனி வர கிளாஸ்களில் நமக்கு வந்து ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ்லாம் 5 மார்க் கொஷினாக வரும். ஸோ அதில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ரைம் ஸ்கீமுங்கிறது ஒன்று வரும். அடுத்தபடியாக alliteration. ஸோ two figures of speech. One is rhyming words, alliteration. We get to know in this poem. Alliteration is very important. Suppose I give this line and ask you to find what are the alliterated words. Can someone identify and tell me? And he smote upon the door again a second time. இந்த வரிகள்ல எந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து ரைமிங் ஐம் so sorry alliterated வேர்ட்ஸா இருக்கு? A consonant sound in a set of series of words. இது series of words, நிறைய வார்த்தைகள் ஒரு லைன்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்ல எது வந்து alliterated வேர்ட்ஸ்? இது போயம்லேருந்து தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த லைனை அதுலேருந்து தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன். I'm asking you what is the set of or what are the set of alliterated words in the given line? If you know the answer, please write it in the chat box and let me know. யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா பதில்? இந்த லைன்ல எது வந்து எந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து alliterated வேர்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம்? கான்சனன்ட் சவுண்டாக இருக்கணும். கான்சனேட்டர்லேருந்து வர கான்சனன்ட் சவுண்டாக இருக்கணும். அடுத்தடுத்த வார்த்தைகளாக இருக்கலாம். இல்லாட்டி அதே லைனில் ரெண்டாவது வார்த்தையும் நாலாவது வார்த்தையாக கூட இருக்கலாம். பட் இட் ஷுட் ஹாவ் சேம் கான்சனன்ட் சவுண்ட்.
I'll identify it for you this time. இது கவனிச்சோன்னா எஸ்ங்கிறது கான்சனன்ட் லெட்டர் ஹேவிங் கான்சனன்ட் சவுண்ட் ச. ச ஸ்மால் ச செகண்ட். அடுத்தடுத்த வார்த்தைகளா இல்லை இந்த இடத்துல. It is not the immediate next word, but it is a word but in the same line. இந்த வரிகள்லயே ஒரே லைன்லயே ஒரே கான்சனன்ட் சவுண்ட் கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை. சவுண்டு மட்டும்தான், இது ரைமிங் வேர்டு கிடையாது. குழந்தைலாம் இஸ் நாட் ரைமிங் வேர்டு. முடிகிற சத்தம் கிடையாது, ஆரம்பிக்கிற எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு ஒரே மாதிரியா இருந்ததுனால தான் ஆலிட்ரேஷன். இப்போ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து முடிகிற எழுத்து, முடிகிற சத்தம், அந்த வார்த்தையினுடைய முடிகிற சத்தம் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் அதான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். இது ஆரம்ப எழுத்தினுடைய சத்தம். Sir smote, Sir second. Cur curious, cur clock. So C should be underlined. These two are alliterated words, smote and second. இது poemல இருந்து எடுக்கப்பட்டது. Is everyone clear regarding this poem? The poem clear-ஆ புரிஞ்சுதா? போயம்ல கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் இன்னைக்கு பார்த்தோம், அது தெளிவா புரிஞ்சுதா? So I'll end my class today with a small story. ஸோ இந்த படத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு யானைக்கு கால், நம்ம இந்த ஒரு ஜூக்கு போனாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு எக்ஸிபிஷனில், அந்த எக்ஸிபிஷனில் யானையை கட்டி அழிச்சுன்னு வருவாங்க. அது காலில் வந்து பெரிய சங்கிலி போட்டிருக்கும். நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பேன். Yeah, many of you would have seen this elephant's leg would be tied to a chain. Elephant is so huge. Elephant வந்து பார்க்கவே எவ்வளோ பயங்கரமாக பெருசாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு சின்ன சங்கிலிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது. ஒரு நிமிஷத்தில் அதை கட் பண்ணிட்டோம், அந்த இடத்துல உதறி தள்ளி அது ஓடிடலாம். ஆனால் அது அப்படி பண்ணுறது கிடையாது. ஏன் ஏன் அப்படின்னா, சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு யானை குட்டியாக இருக்கிறதுலேருந்தே அதை வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க இல்லையா. நீ ஓட முடியாது, நீ இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும், உன் காலை வந்து கயரால் கட்டப்பட்டிருக்கு, நீ இந்த இடத்துல நகர முடியாது, இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அதை தட்டி தட்டி இதையே தான் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. பெருசாக ஆக கயிறு போகாது. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சங்கிலி மாதிரி கட்டி வச்சுருவாங்க இந்த யானைக்கு. அதான் பெருசானதுக்கு அப்புறமே என்ன தோணும், நம்ம காலை வந்து கட்டி போட்டிருக்காங்க, என்னால் இந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது, என்னுடைய மாஸ்டர் வந்து இந்த இடத்துக்கு போனால் நான் போவேன், உட்காருனா உட்காருவேன், இவ்வளோதான் நான் என்னால் பண்ண முடியும். அவ்வளோதான் இந்த யானையுடைய சிந்தனையாக இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அதே போல தான் நம்மளும், உன்னால் இவ்வளோதான் பண்ண முடியும், நீ இதுதான் பண்ணுவ, நீ இது பண்ணுறதுக்கு தான் சரி, நீ இந்த லட்சியம்லாம் நீ இதை நோக்கி நீ பயணிக்காத, உன்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் சொல்கிறவங்க இருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பேஷனாக இருக்குது, இதுதான் நான் சாதிக்கணுங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக ஆர்வமாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணுங்க. டோன்ட் கெட் ஸ்டாப் don't stop over there. When someone discourage you, or when someone puts a full stop in the sense they are stopping you to do that particular task, don't bother about it. Please go ahead in achieving your ambition or the passion. So if at all, no matter how much the world tries to hold you back, always continue with the belief that what you want to achieve is possible. இதுவுமே நடக்கும், எல்லாமே சாதிக்க முடியுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நமக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கணும். எவ்வளோதான் உலகம் வந்து நம்மளை இறுக்கி பிடிச்சினாலும், நம்மளை தடுத்தாலும், நமக்குள்ள நம்பிக்கையும் ஆர்வமும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சாதிக்கணும். So with that good note, I will stop my class over here. We will meet in the next class and we'll see new story for the class. So our next class will be about the red-headed league. Supplementary reading, the red-headed league. Thank you so much all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.